abavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe. Ekyo nno kya bulabe kubanga kisobola okuteeka mu matigga obulamu bwa bannayuganda abali mu ggwanga lya Kenya. Bannayuganda bangi abawangalira mu ggwanga lya Kenya era bawangaliddeyo mu mirembe n'okusuubulayo mu mirembe. Okwefuula ng'abogerera ab'ebyokwerinda mu Kenya, Ministry of Foreign Affairs neetandika okufulumya ebigambo ebyanjwanjwa ng'ewaayiriza abeekalakaasi, tulaba nga kya bulabe nnyo. Kyakubiri, ekizimbe ekyayidde omuliro mu ggwanga lya Kenya, ki Uganda House, twakakisaasaanyizaako ssente z'omusolo wa Uganda biliyoni nnyingi nnyo. Tukyalina ebibuuzo abaffe ddala kyayidde omuliro bwe kiba kyayidde abakyokyeza bavudde Uganda oba ddala mutuufu babadde mu Kenya. Kugezaako kubuzaabuza accountability oba ddala kituufu wabaddewo omukono gw'omuntu omubi. Tulowooza nti weetagisawo okunoonyereza ekisooka okulaba kyekyavuddeko omuliro. Ekyokubiri, ekizimbe kyekyayidde, ssente ezayisibwa zaakozesebwako. Kisobola okubeera akagenderere okubuzaabuza embalirira ne accountability. Ekyokusatu, twebuuza lwaki emmotoka ya Uganda Police nga nayo ya muliro ate yalabiddwako e Kenya mu nnaku ntono ng'ekizimbe tekinnajja. Malayika ki yalabikidde poliisi ya Uganda okutwalayo emmotoka y'omuliro mu nnaku ntini ng'ekizimbe tekinnaba kujja? Twagala okunnyonnyola. Ate tulowooza nti ne bannakenya kubanga baalabiddwako nga beetoolodde emmotoka ya Uganda Police nga wakati wa protest mu Kenya, tulowooza nti kyetaagisa bunnambiro kye twali batusuubira Ministry of Foreign Affairs kunnyonnyola bannakenya ne bannayuganda. Emmotoka ya poliisi yabadde ekiri eki mu Kenya. Mu diplomacy, poliisi ya Uganda si erina otubuulira. Ministry of Foreign Affairs ekwatibwako wamu ne East African Affairs zizina okutunnyonnyola Uganda ekola ki e Kenya bw'eba yabaddeyo. Tulowooza nti kisobola okusiga ekifaananyi ekiraga nti Uganda egezaako okwenyigira n'okweyingiza mu nsonga za Kenya ezaabwe, era ekyo kirina okuba nga kirina okunnyonnyolwa mu bigambo ebirambulukufu. Kyenyamiza nti ekizimbe kya Uganda House kyakutta omuliro, naye ffe tulowooza nti ku ssaawa eno tetusobola kumanya ani yakikoze n'ekigendererwa. Kyetubanja kwe kulinda okunoonyereza gavumenti ya Kenya kw'enaakola, era kyetubali tusuubira ne Ministry of Foreign Affairs kusaba gavumenti ya Kenya okunoonyereza. Kati Ministry ya Uganda eya Foreign Affairs eggyewo obusobozi y'okulangirira ebyavudde mu kwokya omuliro ekizimbe kino. Bakweka ki, bapapa ki, era bakankana ki? Tulowooza waliwo ebibuuzo. Naye ffe ku ssaawa eno tugumiza nti kituwulire Kenya be bannansi baayo wansi wa ssemateeka waabwe abaavaayo okulaga obutali bumativu ku nsonga ze balambulula era ne balanga okwekalakaasa. Yo neetandika okutulaga nti omuliro nti bano be baayokyezza oba omuliro gwavudde ku kino oba kiri. Kenya ggwanga eryetengeredde era erina obwetwaze bwayo, erina obusobozi n'ebitongole ebinoonyereza, era bwe binoonyereza bikola lipooti. Mu nkola ey'enkolagana y'amawanga n'amawanga, eggwanga bwe limala okukola lipooti eyo gye baweereza gavumenti ekwatibwako bwe banga kyetaagisizza, era ne lipooti eneba mu kunoonyereza kwa gavumenti ya Kenya n'ebitongole byayo ebinoonyereza gye tusuubira gye bajja okushyalingako ne gavumenti ya Uganda etannabaawo eddakiika eno. Tulowooza nti Ministry ya Foreign Affairs yapapye era yakikoze mu kyamu okugezaako okwefuula abanoonyereza n'okusalira omusango omuntu yenna naddala okuteeka ku bannakenya abavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe ku nguudo za Kenya. Kyetukakasa nti bannakenya balangira okwekalakaasa kwabwe okw'emirembe era tewannabaawo ayogerwako nti yakwatibwako oba yalabiddwako n'ekisi kyonna ate si mu media. Tulowooza nti ensonga eno yabadde erina okulindibwa Kenya emala okukola okunoonyereza efulumye lipooti.
era njagala okutasikinga Ministry of Foreign Affairs tulage ku report eyagiye Kenya ng'eva mu gavumenti ya Kenya, kubanga essaawa eno Kenya tenabafulumya report ku muliro ogwakutte ekizimbe kya Uganda House e Nairobi. Kati babijjawa bano aba gavumenti ya Uganda. Nze nga minisita akwatibwako ensonga z'amawanga amalala, era njagala okukiggumiza nti nzikanya ne bannakenya okuvaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga ezaabwe nga bakozesa emiwaatwa gyonna egy'emirembe, ate era nga neddoboozi lya bannayuganda okuba nti bannansi baba n'eddembe okwoleka obutali bumativu bwabwe mu nkola erambikiddwa ssemateeka ow'ensi yaabwe. Era njagala okukiteeka mu lujjudde nti ekya gavumenti ya Uganda ne Ministry of Foreign Affairs okugezaako okukyusakyusa ekifaananyi kya bannakenya abaavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe mu Kenya ensi yaabwe, ne baagala bakozese ebigambo ne statement zebafulumiza nga Ministry of Foreign Affairs eya Uganda okusiiga enziro abeekalakaasi bannakenya, tukivumirira era tweyawula nakyo, tetuli kitundu kwekyo. Ebyo bigambo bya Ministry of Foreign Affairs ne gavumenti ya M.p Museveni, si ffe abantu ba Uganda. Ekyokubiri, buli gavumenti ya Uganda ne Ministry of Foreign Affairs wepapirira okugezaako okulumbagana bannansi ba Kenya, ebanga egezaako okweteeka mu kifaananyi nti bannayuganda oba ne Uganda nayo erwanagana ne bannansi ba Kenya nnyo. Tukyayina ebibuuzo abaffe ddala kyayidde omuliro bwe kiba kyayidde, abakyokyeza bavudde Uganda oba ddala mutuufu babadde mu Kenya. Kugezaako kubuzaabuza accountability oba ddala kituufu wabaddewo omukono gw'omuntu omubi. Tulowooza nti weetagisawo okunoonyereza ekisooka okulaba kyekyavuddeko omuliro. Ekyokubiri, ekizimbe kyekyayidde, ssente ezayisibwa zakozesebwako. Kisobola okubeera akagenderere okubuzaabuza embalirira ne accountability. Ekyokusatu, twebuuza lwaki emmotoka ya Uganda Police nga nayo ya muliro ate yalabiddwako e Kenya mu nnaku ntono ng'ekizimbe tekinnajja. Malayika ki yalabikidde poliisi ya Uganda okutwalayo emmotoka y'omuliro mu nnaku ntini ng'ekizimbe tekinnaba kujja? Twagala okunnyonnyola. Ate tulowooza ati ne bannakenya kubanga baalabiddwako nga beetoolodde emmotoka ya Uganda Police nga wakati wa protest mu Kenya, tulowooza nti kyetaagisa bunnambiro kye twali batusuubira Ministry of Foreign Affairs kunnyonnyola bannakenya ne bannayuganda emmotoka ya poliisi yabadde ekiri eki mu Kenya. Mu diplomacy poliisi ya Uganda si erina otubuulira. Ministry of Foreign Affairs ekwatibwako wamu ne East African Affairs zizina okutunnyonnyola Uganda ekola ki e Kenya bw'eba yabaddeyo. Tulowooza nti kisobola okusiga ekifaananyi ekiraga nti Uganda egezaako okwenyigira n'okweyingiza mu nsonga za Kenya ezaabwe, era ekyo kirina okuba nga kirina okunnyonnyoba mu bigambo ebirambulukufu. Kyenyamiza nti ekizimbe kya Uganda House kyakutta omuliro, naye ffe tulowooza nti ku ssaawa eno tetusobola kumanya ani yakikoze n'ekigendererwa. Kyetubanja kwe kulinda okunoonyereza gavumenti ya Kenya kw'enaakola, era kyetubali tusuubira ne Ministry of Foreign Affairs kusaba gavumenti ya Kenya okunoonyereza. Kati Ministry eyayo ogw'emirembe tewannabawo wadde alabibwako ng'alina ekyokwanisa kyonna. Ffenna ffe tulowooza nti eryo ddembe lyabwe nga bannakenya, era naffe bannayuganda mu mukisa gulabiseewo tusobola okugikozesa okulaga obutali bumativu bwaffe ku nsonga yonna eba etunyigiriza nga bannayuganda. Ekyo kyanjawulo era kiri mu ssemateeka waabwe. Uganda egezaako kozesebwa kusiiga bano kifaananyi kibi mukagenderere kuba tenda busobozi kunoonyereza kiri Kenya essaawa eno. Ekyokubiri, ne baba era interest mu nsonga ze Kenya yandibadde ewandiika kusaba Kenya kola kunoonyereza ku ssaawa eno. Tulinda report eneeva mu kunoonyereza okwo
twagala okugaana byonna ebifulumizibwa mu statement eya ministry eya foreign affairs na bino banayogera mu kwekaza naye okudimandinga one twagala tulinda okunoonyereza bye binavaamu tunabikomentingako ku ssaawa ya byentuufu. Ekyokubiri, bannayuganda tebalina lutalo lwonna n'abantu ba Kenya, era twagala ebigambo ebikozesebwa gavumenti ya Uganda bireme kukozesebwa bubi okuviirako obulabe eri bannayuganda abangi abawangalira e Kenya n'abasuubuzi abangi abayisa ebyamaguzi byabwe e Kenya. Tewannabaawo byamaguzi bya Uganda wadde twaka yonna bannakenya gye bawakanya, wabula bo kasabalabye ekimotoka kya poliisi ya Uganda kyokka kye byetoolodde. Tulowooza nti bannakenya babadde right okudimandinga Uganda mutunnyonnyole emmotoka yammwe yakimye ki. Beewaze okunnyonnyola ebyo, bazze mu kufuna ebiwandiiko bya njwanjwa, tujja basomesa diplomacy mpola mpola. Mu Uganda empya buli munnayuganda ajja kwesiima mu Uganda ne buli w'eggwanga. Mwebale nnyo bannamawulire, njagala okwogera ensonga zino eri bannayuganda n'eri bonna bannansi ba etundutundu lya East Africa. Ku muliro ogwogerwako nti ekizimbe kya Uganda House e Kenya mu Nairobi kyakutte omuliro ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Nsomye ekiwandiiko kya ministry eya foreign affairs ekibadde kigezaako okutegeeza nti omuliro ogwakutte ekizimbe gwavudde ku bo kye bayise nti abeekalakaasi mu Kenya ab'emirembe nti bavudde ku mirembe ne boononeramu n'ebintu. Ekyo kibadde ekiwandiiko kya ministry ya foreign affairs nti bye bayonoonye mulimu ne Uganda House ey'e Nairobi. Ekyo tukakasa nti ministry ya foreign affairs ne government ya Uganda ku ssaawa endakiika this week, more investigation need to be done to rule out any connivance from Uganda regime or officials in an attempt to escape accountability. Equally, the presence of a Uganda police fire truck in Nairobi days before this fire raises questions. How come it was present in Kenya just days before a Uganda house caught fire? This equally requires investigation. It is regrettable that Uganda house caught fire, and we regret the incident. But at this stage, we only call for investigation on the matter, but not rushing to cast blame on any Kenyan peaceful protester. We urge the Uganda government to avoid appearing to interfere with the domestic affairs of Kenya. Media reports on protesters in Kenya showed videos of Kenyans surrounding a Ugandan police vehicle, and this could be interpreted as the presence of Uganda troops in Kenya. We believe a more and detailed diplomatic explanation must be offered to the people of Kenya and an accountability offered to the people of Uganda. We want to end at that for now as investigations continue. On 25th June 2024, I've received and read through a statement purportedly issued by Uganda Foreign Ministry on the fire incidents at Uganda House in Nairobi. I want in very clear terms, as the Shadow Minister for Foreign Affairs, to take exception, and I do take exception, and reject the hurried statement on the fire at Uganda House in Nairobi as issued by Uganda's Foreign Ministry, attributing the incident to what they called peaceful Kenyan protesters taking path of destruction of property
including Uganda House building in Nairobi. I reject it as the shadow minister, and I take exception. The Uganda Foreign Affairs Ministry has no basis and has no capacity to attribute the fire on anyone, including protesters at this stage, moreover in a foreign jurisdiction. Kenya is a sovereign nation with investigative agencies and arms. For Uganda Foreign Ministry to accuse and character assassinate the people's cause of Kenya by alluding to the fact that they participated in the fire at a stage where the Kenyan authorities have not released or issued any report or reportedly concluded any investigation, was premature, and want to reject it in its full content and terms. Ladies and gentlemen, we have not received any report or read any report from Kenya as regards the fire incidents, but we hope it will be coming forth in the nearby future, because we trust in the sovereign right of Kenya as a government. As a shadow minister for foreign affairs, I stand and support any attempt by Uganda, as shadow minister of foreign affairs, I stand and support all legitimate democratic efforts by the Kenyan people in pursuit of their own rights as people of Kenya. Kenyans have a right to decide on their own. Kenyans have a right to raise their own fundamental issues in accordance with their constitutional order, and the Uganda regime ought not to interfere whatsoever. We disassociate, and I personally as a shadow minister disassociate myself and the people of Uganda from any attempt by the Uganda regime through the Ministry of Foreign Affairs aimed at distorting the face of the Kenyan peaceful protesters that may result into compromising the security of Ugandans living in Kenya, and they live in Kenya in thousands. We have not had any incidents of Ugandans complaining. They are living happily in Kenya and working happily in Kenya. Such a statement by Uganda Foreign Ministry would have waited for Kenyan authorities to do investigation, conclude their investigation, and brief diplomatically our foreign ministry through our embassy. Aware that the newly refurbished Uganda House in Nairobi was funded